Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswata Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Kshatriyesha Karine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Beta Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Beta Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Beta Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Beta Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Vamos a leer del Chaitanya Charitamrita Antya Lila capítulo 3, las glorias de Haridas Thakur, texto de verso 140 hasta el 143, creo. So we're reading from Sri Chaitanya Charitamrita Antya Lila, chapter 3, the glorias of Haridas Thakur, text 140 through 143. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tulasi sevana kare charvan upavas. Tulasi sevana kare charvan upavas. Indriya damana hoila premera prakash. Indriya damana hoila premera prakash. Tulasi sevana kare charvan upavas. Tulasi sevana kare charvan upavas. Indriya damana hoila premera prakash. Indriya damana hoila premera prakash. Tulasi sevana kare charvan upavas. Tulasi sevana kare charvan upavas. Indriya damana hoila premera prakash. Indriya damana hoila premera prakash. Tulasi. Tulasi. The tulasi plant, la planta de tulasi. La planta de tulasi. Sevana kare. Sevana kare. She worshipped, ella adoraba. Ella Charvana. charvana. Chewing, masticar. Masticar. Upavasa. Upavasa. Fasting, ayunar. Ayunar. Indriyadamana. Indriyadamana. Controlling the senses, controlar los sentidos. Controlar los sentidos. Oila. Oila. There was, había. Había. Premera prakash. Premera prakash. Manifestations symptomizing love of God, signos que manifestaban amor por Dios. Signos que manifestaban amor por Dios. Translation, traducción. She worshipped the tulasi plant, following in the footsteps of her spiritual master. Siguiendo los pasos de su maestro espiritual, adoraba a la planta de tulasi. Instead of eating regularly, she chewed whatever food she received as alms, and if nothing was supplied, she would fast. En lugar de comer siguiendo hábitos regulares, se contentaba con masticar la comida que le daban como limosna, y si no le daba nada, ayunaba. Thus, by eating frugally and fasting, she conquered her senses, and as soon as her senses were controlled, symptoms of love of Godhead appeared in her person. De ese modo, comiendo frugalmente y ayunando, conquistó sus sentidos
y tan pronto como tuvo los sentidos controlados en su persona, aparecieron signos de amor por Dios. Esto es el texto 141. Un segundito, vamos a ver antes. Ya, ok, eso es correcto. El texto 142. Thus the prostitute became a celebrated devotee. She became very advanced in spiritual life, and many stalwart Vaishnavas would come to see her. De ese modo, la prostituta llegó a ser célebre como devota. Llegó a ser muy avanzada en la vida espiritual y muchos grandes Vaishnavas iban a verla. Purport, significado. Stalwart, highly advanced Vaishnavas, Vaishnava devotees, are not interested in seeing prostitutes. But when a prostitute or any other fallen soul becomes a Vaishnava, stalwart Vaishnavas are interested in seeing them. Los grandes devotos, los Vaishnavas avanzados, no tienen el menor interés en visitar prostitutas. Pero si una prostituta o cualquier otra alma caída se eleva a la posición de Vaishnava, esos grandes Vaishnavas se interesan por conocerla. Anyone can be turned into a Vaishnava if he or she follows the Vaishnava principles. Todo el mundo, sin distinción de sexos, puede llegar a ser Vaishnava si sigue los principios Vaishnavas. A devotee who follows these principles is no longer on the material platform. El devoto que sigue esos principios ya no se halla en el plano material. Therefore, it is one's strict adherence to the principles that should be considered, not the country of one's birth. Por lo tanto, lo que se debe tener en cuenta es el estricto seguimiento de los principios, no el país de nacimiento. Many devotees join our Krishna consciousness movement from Europe and America, but one should not therefore consider them European Vaishnavas or American Vaishnavas. A nuestro movimiento para la conciencia de Krishna se unen muchos devotos de Europa y de América, pero no por ello deben ser considerados Vaishnavas europeos o americanos. A Vaishnava is a Vaishnava and should therefore be given all the respect due a Vaishnava. Un Vaishnava es un Vaishnava y por lo tanto se le debe ofrecer todo el respeto que merece un Vaishnava. Text 143. Seeing the sublime character of the prostitute, everyone was astonished. Everyone glorified the influence of Haridas Thakur and offered him obeisances. Al ver el sublime carácter de la prostituta, todos estaban asombrados. Todos glorificaban la influencia de Haridas Thakur y le ofrecían reverencias. Purport, significado. It is said, Palena Pariciyate, one is recognized by the result of his actions. Palena Pariciyate, a todos se nos puede reconocer por el resultado de nuestras acciones. In Vaishnava society, there are many types of Vaishnavas. En la sociedad Vaishnava hay muchas clases de Vaishnavas. Some of them are called Goswamis, some are called Swamis, some are Prabhus, and some are Prabhupada. Unos son llamados Goswamis, otros Swamis, otros Prabhus y otros Prabhupada. One is not recognized, however, simply by such a name. Sin embargo, el reconocimiento que se da a una persona no debe venir determinado simplemente por el título que lleva. The spiritual master is recognized as an actual guru when it is seen that he has changed the character of his disciples. Un maestro espiritual es reconocido como un verdadero guru cuando se ve que ha cambiado el carácter de sus discípulos.
Haridas Thakur actually changed the character of the professional prostitute. Haridas Thakur cambió realmente el carácter de la prostituta profesional. People greatly appreciated this, and therefore they all offered obeisances to Haridas Thakur and glorified him. La gente lo apreció mucho, y por esa razón todos ofrecían reverencias a Haridas Thakur y le glorificaban. So, yes, this is an extraordinary example of the influence of a great devotee like Haridas Thakur. Es un ejemplo excelso de la influencia de un devoto grande como Haridas Thakur, and also that doesn't matter who you are, if one applies the principles of Bhakti-yoga, then there will be a result. Y también aquí vemos cuando se aplican los principios del Bhakti-yoga habrá un resultado. In one verse, the verse we had for repeating, un solo verso, ese verso que hemos repetido, the whole development to perfection of this former prostitute is described. Aquí está descrito todo el desarrollo espiritual hacia la perfección de la ex prostituta. So she worshipped the tulsi plant, estaba adorando a la planta tulasi. She just ate very frugally, generally just whatever came. She didn't make any endeavors to get more and more food. Entonces también comía solamente lo que venía, así por la providencia. No hizo ningunos arreglos o planes para conseguir comida. And in this way, and sometimes fasting, y a veces ayunando, and it is said, Indriya Damana Hoila. In this way, she very soon controlled her senses, y muy pronto controló sus sentidos. And when that happened, then Premera Prakash, the symptoms of love of Godhead, Prema, appeared in her person. Entonces en su persona aparecieron signos de amor por Dios, Prema. So we may wonder, I think I'm controlling my senses, but there's no symptoms of love of Godhead. Podemos pensar, pero yo también estoy controlando mis sentidos, pero no aparecen los síntomas de amor por Dios. So there may be probably different conceptions of what it means to control the senses. Probablemente hay diferentes conceptos de lo que significa controlar los sentidos. If actually this is achieved as it is described here, then this will be the result. So we should not doubt this description by Krishnadas Kaviraj Goswami. Si realmente esto se consigue, entonces esto es lo que va a ser el resultado y no debemos dudar la descripción, ¿no?, de Krishnadas Kaviraj Goswami. So, Indriya Damana, control of the senses, control of los sentidos, in itself is actually not a spiritual activity, ¿no? En sí mismo eso no es una actividad espiritual. It's like taking a shower or getting up in Brahma Muhurta time
all these are not really spiritual activities. So, levantarse en la hora de Brahma Muhurta o ducharse cada día, so be very clean, ser muy limpio. These are not in itself spiritual activities, no son en sí mismos actividades espirituales, but they facilitate spiritual activities, pero facilitan las actividades espirituales. So, main thing here, of course, is worshipping the Tulsi plant and chanting 300,000 names a day, which was in the previous verse. O sea, lo principal aquí es adorar a la planta de Tulasi y cantar 300,000 nombres cada día, como se describió en el verso anterior. If we go back to that verse we had last time, and she became very austere, se volvió muy austera, just wearing one cloth, ¿no? Solamente vestiéndose con una sola tela, which also is not a spiritual activity in itself, but it helps, ¿no? Que tampoco es una actividad espiritual en sí misma, pero ayuda, because it means, if it's coming not artificially, porque significa si no es artificial, that person is no longer very much, or not at all, identifying with the body. ¿No? Esa persona ya no se identifica con el cuerpo. Because when we select clothing for ourselves, what is it meant for? ¿No? Cuando seleccionamos ropa, ¿para qué es? There's a whole industry, fashion industry, ¿no? Toda una industria, la moda. It's meant for making the appearance one has very attractive. La idea es que a través de esa ropa uno se vuelve atractivo. And attractive for what? ¿No? Y atractivo para qué? Normally for attracting the opposite sex, any sex nowadays. Es normalmente para atraer al sexo opuesto, o cualquier sexo. Nowadays we have to include LGBTQI+, ¿no? Tenemos que incluir a todos, porque es el mismo principio. It's the same principle. It doesn't matter who, but we want to attract another living entity we want to attract for our enjoyment. ¿No? Queremos atraer a otra entidad viviente para nuestro disfrute. So obviously the prostitute shaved her head wearing only one cloth, so definitely she was no longer attractive to any man. Esa prostituta ahora afeitó la cabeza, solamente se vistió con una simple tela y seguro que ya no estaba atractiva para los hombres. And before she probably had, because she was selected, she was the most attractive one, the most beautiful one. Probably she had a long queue of men waiting to have that turn. Y anteriormente seguramente porque se seleccionó a ella porque estaba la más hermosa, la más bella. Y había una larga cola de hombres esperando su turno. Now nobody was going to see her for that. Ahora ya nadie se fue ahí para verla para eso. But others went because now she had become a Vaishnavi, ¿no? Y ahora la gente iba a verla con un motivo completamente diferente, ¿no? A completely different motive to see her was because she had become a Vaishnavi. Se había vuelto una Vaishnavi. This is explained in that verse. We just read the translation, hemos leído la traducción, but the Bengali is Prasiddha Vaishnavi hoila Parama Mahanti. Prasiddha Vaishnavi, a celebrated Vaishnavi, it's here in the verse, it's a female devotee, celebrated female devotee of the Lord. En el verso está la palabra, está Vaishnava y Vaishnavi. Vaishnavi es una célebre devota del Señor y Parama Mahanti. In India we have Mahants.
En la India hay esas personas que tienen el título de Mahant. How to translate is like a leader in spiritual circles, ¿no? Un líder en círculos espirituales. But it's not just a Mahanti. Mahant and Mahanti. Parama Mahanti. She was on a very, very advanced platform of spiritual life. Llegó a ser muy avanzada en la vida espiritual. And therefore, Boro Boro Vaishnava, many Vaishnavas, not Vaishnavis, maybe also, but here it says Vaishnavas, they came to see her for that purpose. ¿No? Y muchos Vaishnavas vinieron a verla por ese propósito. And as Prabhupada points out in the purport, of course, devotees are not interested in seeing prostitutes, but when there's a great soul, then they are very much interested in seeing them. Aquí, como Prabhupada pone en el significado, los devotos obviamente no estaban interesados en visitar una prostituta, pero como se había elevado a la posición de Vaishnavi, ellos tenían interés a conocerla. So generally, when we want to see a great soul, like in this case, this Vaishnavi, it is meant to either receive instructions or also just being in the company of such a great soul and become inspired to follow in their footsteps. Cuando uno quiere ver a una persona tan elevada, es por un lado recibir instrucciones, quizás, o por otro lado simplemente estar en la compañía para sentirse inspirado en la vida espiritual. So this is the situation, and as it says, and then the last verse we had, by seeing just the sublime character, everybody was astonished. ¿No? Al ver el sublime carácter de ella, todos estaban asombrados. And they knew this just didn't happen by chance or on her own accord, but because of the influence of Haridas Thakur. Y ellos sabían que esto no pasó por casualidad o por su propio esfuerzo, sino por la influencia de Haridas Thakur. So they glorified him also and offered him obeisances. Entonces le glorificaban a él también y le ofrecían reverencias. And Prabhupada's point in this purport is that a spiritual master is recognized as an actual spiritual master when it is seen that he has changed the character of his disciples. Y como Prabhupada señala en ese significado, un maestro espiritual es reconocido como un verdadero maestro espiritual cuando se ve que ha cambiado el carácter de sus discípulos. Now we should of course note, this is not some mystic feat, ¿no? También debemos saber, eso no es alguna magia. Spiritual master doesn't have a magic wand where he touches you and then you become enlightened, become a different person. ¿No? El maestro espiritual no tiene una vara mágica para tocar y la persona se ilumina y cambia todo. This is done by bogus, so-called pseudo-gurus we have seen, you can see in videos on YouTube. They go and touch with their thumb somebody in the forehead, and the person closes their eyes and they feel something. They imagine that now everything has changed and they see the light. So estas cosas se pueden ver, no son fidedignas. Hay videos donde se ve que el maestro toca con el dedo, con el pulgar, la frente, y la persona cierra los ojos y parece que ve las estrellas y algo ha pasado, algo ha cambiado. So this is not, we want to see a change in character, not in change in some imagination. ¿No? O sea, lo que se quiere ver es un cambio en el carácter,
no alguna imaginación que uno se cree iluminado por algo. And that doesn't happen by magic. Y eso no ocurre por magia. That happens if a disciple follows the instructions of the spiritual master. Eso ocurre cuando el discípula, siga las instrucciones del maestro espiritual. If one doesn't follow, then there may not be a change in character, ¿no? Y si uno no sigue, pues a lo mejor no hay un gran cambio o ningún cambio en el carácter. So that we have seen, this was the description. The prostitute, she just asked, Haridas Thakur gave her instructions. You come here, you give everything away, you sit down, you chant your holy name, and she just did everything he told her on, as you say, by the book, following exactly, and then there was a result. Entonces, ¿qué pasó con ella? Que ella recibió instrucciones de Haridas Thakur, que tú deja todo, lo distribuyes a las personas ahí, vienes para acá, te sientas delante de Tulasi, cantas el santo nombre, y ella hizo todo a pie de letra, ¿no? Y entonces ese es el resultado, que the result, very soon the symptoms of love appeared in her person, and she became immediately recognized by everybody else, and they came to see her. They were astonished to see such a change. Entonces, como ella siguió así, el resultado era muy rápido, que los síntomas de amor por Dios se manifestaron en su cuerpo y cambió el carácter, y todo el mundo vino a verla, y era la gente asombrada a ver ese cambio. Because she was known, everybody knew her, ¿no? Ella no era conocida en el pueblo, todo el mundo sabía quién era. And now they saw a complete change in character, which is very unusual. Y ahí vieron un cambio completo en el carácter, que es algo inusual. Generally, we don't see a rapid change in character. It's very rare, ¿no? O sea, no vemos muchas veces que hay un cambio muy brusco o profundo en el carácter. Generally, it takes time. Por lo general, toma tiempo. But sometimes it can happen. It happened with Jaga and Madai also, ¿no? It también ocurrió con Jaga y Madai, which will be celebrated. Nityananda Prabhu is celebrated for this, ¿no? Él está, como lo celebramos por esa influencia, también ese cambio de carácter. So it's possible, but it always takes two. There's no magic involved. Entonces eso es posible, pero siempre hacen falta dos personas, no un acto de magia. Okay, so comments or questions? Yo tengo una pregunta sobre el carácter. ¿De qué depende de la formación del carácter de uno o la transformación de ese? O sea, ¿qué es el carácter en sí? Okay, what does it mean, this change of character? Well, if we take it from the description, si vamos aquí a la descripción, externally, first of all, she changed her lifestyle completely, ¿no? O sea, externamente lo primero es, cambió su estilo de vida. Everything. Having nice long hair, take it off. Having beautiful, nice clothes, no, one simple cloth. Now, this is not a change of character. ¿No? O sea, simplemente el hermoso cabello, afeitado, la ropa bonita, se deja solamente una tela simple. No en sí es un cambio de carácter, but it's a symptom of something has changed inside. Pero es un síntoma de algo ha cambiado interiormente. Because whatever we do or show externally
where it's coming from. It's coming from our mental condition, ¿no? Todo lo que mostramos hacia afuera se debe a nuestro estado mental. You can normally tell what type of person somebody is just by the way how they dress themselves, ¿no? Se puede ver qué tipo de persona, qué mentalidad tiene uno de la manera como se viste. Both men and women, doesn't matter who, ¿no? Hombres y mujeres. There's this, what they call a casual wear, ¿no? ¿Cómo se llama? Ropa casual. O sea, open shirt, no tie, no suit, just a jacket, blue jeans, something you don't. It just shows this is my lifestyle, this is how I think, and this is how I present myself to the world, ¿no? O sea, cuando uno se viste de esa manera, con la camisa abierta, unos vaqueros y una chaqueta, no un traje, no una corbata, es como si uno dice al mundo, así soy yo, o sea, así me presento, eso es mi manera de ser. So generally one identifies very much the way one dresses, ¿no? O sea, la gente se identifica mucho de la manera como se viste. It's a statement, ¿no? Es una declaración, sí, ¿no? Mira, aquí estoy. You can see this in, as we mentioned the other day, the red carpet in some function like Oscars in Hollywood or the Grammys or whatever. Tiene que aprender a callar. Eso se ve, ¿no? en lo que hemos mencionado, la carpeta roja, en unas de esas funciones como en los Oscars o los Grammys. When the celebrities, they are very much conscious how they dress themselves, because there will be 100 journalists waiting for them and taking photos, and they will appear on the front page of some magazine. And this is a statement. This is me. Entonces esa gente muy consciente de cómo se viste, porque saben que hay unos periodistas con sus cámaras esperando, tomando fotos, y luego aparecen quizás en la portada de alguna revista y uno hace una declaración al mundo. And people comment, see this dress, this some scandalous dress or some incredible dress or whatever, but it's talking about the dress, ¿no? Entonces la gente luego comenta, como has visto, ¿no? Cómo se viste esa ropa, es escandalosa, es algo increíble, no sé qué. So this is, in this case, this is completely eliminated, ¿no? Toda esa conciencia está completamente eliminada. Esa Vaishnavi ahora, ex-prostituta, changed her conception of herself, ¿no? Ella cambió por completo el concepto que tenía de sí misma. And then sitting down and chanting the holy name in front of the Tulsi plant and eating very frugally. Entonces se sienta delante de la planta cantando el santo nombre y comiendo relativamente poco. So this is the external, whatever she is doing is a symptom of her interior or internal conceptions, ¿no? Lo que tal como actúa, como ahora se presenta, es un reflejo o una muestra de lo que interiormente ha cambiado en su conciencia, su carácter. You can charitra character or her consciousness, ¿no? Su conciencia, su carácter. So that, in this case, very rapidly changed because of the powerful influence of Haridas Thakur. Entonces, en ese caso cambió muy rápidamente por la influencia de Haridas Thakur.
And one, of course, the idea is that she will maintain this. She will not go back to her old life after some time. Y la idea obviamente es que esto se va manteniendo, no va a volver a su vida anterior después de un tiempo. If we think about devotees we have known, so many years we have been around, si pensamos en devotos que hemos conocido, ¿no?, durante tantos años que estamos aquí, apparently some also changed their character, but after some time they went back to their formal character. O sea, algunas veces hemos visto personas aparentemente cambiaron su carácter, pero después de un tiempo volvieron a su carácter anterior. So, why? ¿Por qué pasa eso? Why does this happen? So generally, like in this case, let's again go back to this case, vamos a volver a ese caso. By the good influence of a sadhu sangha, everything can change positively, ¿no? Por la buena influencia de un sadhu sangha, esos cambios positivos se pueden producir muy rápidamente. Now, if there is asat sangha, bad influence, then one can change back. Si hay una mala influencia, mala compañía, asat sangha, uno puede regresar en vez de evolucionar, devolucionar a la vida anterior y a veces o peor, or even worse. So the change of character happens in any case by devotees by the positive influence of sadhus. O sea, el cambio de carácter se produce por la influencia de los sadhus. And it can be lost by bad influence, asatsanga. Se puede perder por la mala influencia de asatsanga. Yeah, it's like the subtle body is, transformable. It's not fixed. It changes according to what atmosphere we have, people we associate with, ¿no? O sea, el cuerpo sutil cambia, es como maleable, se transforma según la atmósfera que vivimos o las personas que están en nuestro alrededor. So she has the fortune of being in contact with Haridas Thakur. Because it's so powerful, it only took a few nights of hearing his chanting that she changed. O en ese caso, como es Haridas Thakur, Namacharya, muy poderoso, pues solamente tomó pocas noches escuchando su canto para que se produjo ese cambio. So, anything else? So this is like the end of this story, because this chapter goes on, and now we'll see what happens to the offender next time, Ramachandra Khan. I have an idea. Oh, you have an idea? This is good. Let's hear the idea. About this example. So, can we say if a good spiritual master change the character of the disciple is maybe the goal of means that is a powerful spiritual master. So, with this change of character, that disciple maybe is able to be a spiritual master. Yes. So, can we say that maybe this prostitute is also, or looks like a spiritual master and sannyas, because everyone came to see her and they want like sadhusanga with her. Yeah. So it's an example of what can do, what everything is possible with a good spiritual master. Sure. So it's a good conclusion to say that maybe these examples looks like the prostitute maybe
the external part was a prostitute, but now she's like a sadhu, and she's able to be a spiritual master. Yeah. So put it into Spanish. Es una idea para compartir sobre este ejemplo de la prostituta, y cuando un buen maestro espiritual le transforma el carácter a un discípulo, lo deja capacitado para también volverse maestro espiritual. Entonces podríamos decir que en este caso la prostituta quedó habilitada para ser maestra espiritual, y Sannyas se está comportando así porque acudieron después por sadhu sangha con ella. Entonces podríamos decir que aquí hay un ejemplo de cuando un maestro espiritual poderoso puede volver a cualquiera, incluida ella, la volvió cualificada para ser maestro espiritual. Definitely, because acharya means somebody who teaches by example. ¿No? Acharya significa alguien que enseña mediante su ejemplo. And we can also say it's just by talking or giving a talk, that may not be sufficient to influence people. ¿No? O sea, alguien simplemente por hablar, da una charla, no es necesariamente suficiente para cambiar o influenciar a personas. One should also see that that person is living what he is speaking. ¿No? Que uno debe poder ver que también vive lo que dice. And as Prabhupada points out here in the purport, anyone can be turned into a Vaishnava or Vaishnavi if he or she follows the Vaishnava principles, and the devotee who follows these principles is no longer on the material platform. Todo el mundo, sin distinción de sexos, puede llegar a ser Vaishnava, Vaishnavi, si sigue los principios Vaishnavas, y el devoto, la devota, que sigue esos principios, ya no se halla en el plano material. So if one is no longer on the material platform, then, of course, if one is on the that means one is on the transcendental platform. Otherwise, what platform are you on? ¿No? Eso significa que está en la plataforma trascendental, porque si no, ¿de qué plataforma estamos hablando? No el plano material. So then he says, therefore, it is one's strict adherence to the principles that should be considered, not the country of one's birth. Por lo tanto, lo que se debe tener en cuenta es el estricto seguimiento de los principios, no el país de nacimiento. Now, of course, here Prabhupada speaks specifically of his situation in India. This is 75, 76, being criticized by Smarta Brahmanas, especially, also by others, for giving Brahman initiation or any initiation, and what to speak of sannyas initiation, to Westerners. Aquí se refiere especialmente a esa situación que vivió en la India en el 75-76, antes también, que los Smarta Brahmanas y otros también le criticaron por iniciar la segunda, o sea, la iniciación brahmínica, cualquier iniciación, y especialmente también iniciación sannyas a occidentales. Smarta Brahmanas, they will say one has to take birth in a Brahmana family. No, los Smarta Brahmanas, Jati, ellos dicen que uno tiene que primero nacer en una familia brahmana. Otherwise it's just not proper. No? Si no es apropiado. Now, because of this situation and the verse, Prasiddha Vaishnavi Paramahamahanti, we can also say, therefore, it is one's strict adherence to the principles that should be considered, not one's gender. ¿No? O sea, por lo que se debe tener en cuenta es el estricto seguimiento de los principios, no el género, si es hombre o mujer. So, because you mentioned guru, ¿no? Se mencionó eso de guru. So the idea is that only men can be gurus and women cannot be gurus. This goes completely against what is described here. ¿No? O sea, la idea que solamente hombres pueden ser gurú y una mujer no, va completamente en contra de lo que se dice aquí.
O sea, no solamente que es una mujer, es una prostituta. Yes, that is O sea, no solamente que se trata de que, o sea, not only she's a woman, she's a prostitute. yeah. So that's like the worst type, let's say, of woman according to material calculation or any, civilized society, put it some way. No, o sea, normalmente se considera, si hay un grupo de mujeres, es realmente lo más bajo, según, ¿cómo se dice?, la consideración social en general en una sociedad, pues no se consideran muy elevadas, sino muy caídas. O sea, normalmente, anteriormente incluso se dijo, ¿no?, una mujer caída, a fallen woman. So, but she is now suddenly a Prasiddha Vaishnavi Paramamahanti. No? She becomes a celebrated devotee and a highly advanced Vaishnavi. ¿No? Ella se convierte en una célebre devota del Señor muy avanzada. So because she's very much advanced in spiritual life, many great Vaishnavas, men even, came to see her. ¿No? Entonces muchos grandes Vaishnavas iban a verla. What for? ¿Para qué? Well, either to become inspired or to even take instructions, ¿no? Para inspirarse o para recibir instrucciones. Now, some of course will argue, yes, they can give instructions, but they cannot give diksha. Algunos van a decir, pues sí, pueden dar instrucciones, pero no diksha. This never says anywhere. Pero esto no se dice nunca en ninguna parte. The only place where it is mentioned is Sumiti and Dhruva. ¿No? El único lugar donde se dice eso es Sumiti y Dhruva. But the first thing that Prabhupada says, because she's his mother, and also a woman, ¿no? Porque es su madre y también porque es mujer. And that happened millions of years ago. So anyway, this is the only place. But there are so many other places where we have a different example. ¿No? Eso es el único lugar y aquí tenemos muchos más ejemplos donde se dice algo distinto. Generally, when Prabhupada speaks about spiritual master guru, por lo general, cuando Prabhupada habla de maestro espiritual o guru, he doesn't differentiate entre shiksha and diksha. No hace diferencia entre shiksha y diksha. You can even prove this statistically. Se puede mostrar estadísticamente. There's hundreds and maybe even more than 1,000 times he uses guru and spiritual master. And very few times, you can count, you can look it up in the database, make a count. He speaks about Diksha Guru or Shiksha Guru, specifying the difference. ¿No? O sea, normalmente miles de veces, cuando habla de Guru, habla de maestro espiritual sin especificar. Y solamente algunas veces se pueden contar prácticamente, en, no sé, 50, 100 veces, pero comparado con miles, habla de una diferencia específica entre Shiksha y Diksha. So generally, it's Guru or spiritual master, and that may be anything. ¿No? O sea, por lo general, maestro espiritual o Guru, y ahí se aplica depende de la situación. ¿No? Maybe nobody asks her to be initiated. Quizás nadie le pide que le inicie. If somebody asks, what will she say? Oh no, I'm not authorized. ¿No? Si alguien le pregunta, va a decir, no, yo no soy autorizada. I don't think so. Anyway, no? But I think it's pretty clear here that anybody who follows these principles is not anymore on the material platform. ¿No? Cualquiera que sigue estrictamente esos principios no se halla en el plano material. Por lo tanto, therefore, it is one's strict adherence to the principles that should be considered not one's birth, not just in one country, but also in what type of body. No?
Por lo tanto, lo que se debe tener en cuenta es el estricto seguimiento de los principios, no el país o el cuerpo donde ha nacido. Here is talking about Western bodies, but it also means what type of body it is. ¿No? Aquí habla de cuerpos occidentales, pero eso obviamente también significa qué tipo de cuerpo se trata. Okay. Yeah. And if we believe in the power of Srila Prabhupada, obviously he changed the character of many men, women, or any gender. Yeah, anybody who follow it, but it's yes. So que si es que creemos y tenemos fe en el poder de Srila Prabhupada, claramente él tiene que haber cambiado el carácter de hombres, mujeres o cualquier género. And he will say, but it's not my power. It's coming from, I'm just, and we do this. It's coming from the top. Yeah. No, viene de arriba. Yeah. It's come Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, and the Guru Parampara. And this is how it works. And it doesn't matter what type of body the person has to transmit the message. Yeah. ¿No? Y no importa qué tipo de cuerpo la persona tiene para transmitir el mensaje. This is quite obvious. But anyway, I'm not going to get into too much because it's again, for whatever reason, it's very controversial and it shouldn't be. Well, anyway, no es muy controversial, no debería ser. This is another topic, and I will not get into that for now. Okay, anything else? Stop here. Okay, Srila Prabhupada ki jai, Shri Chaitanya Charitamrita ki jai, Isi Gaunitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna.